ich den hier jetzt auch wieder ausblenden? Mal wieder. Wieder auf den falschen Knopf drücken. Ist so was soll's. Ja, wenn wir gerade dabei sind, dann können wir die Punkte hier auch mal eben schnell noch geben. So, was ist das hier? Die Objektoffensive. Auf so muss man auch achten. Hammerwurf. Den hätte ich eigentlich ganz gern. Und da muss ich mich irgendwann mal damit beschäftigen, ob ich tatsächlich auch die Sachen alle zur Verfügung habe oder ob ich mir immer nur verschiedene einzelne davon raussuchen muss. Unfairer Pin. Werde ich dann ja jetzt sehen. Den rüste ich ja jetzt nicht aus, aber vielleicht ist er ja auch automatisch ausgerüstet. Man weiß es ja nicht. Ich sehe nur, dass wir langsam schon echt viele Pünktchen hier ne, wenn man mal hier so guckt, also ich meine, ein bisschen was geht noch, aber da ist doch schon reichlich rausgehauen und immerhin Level 76, ne? Ich glaube, das geht nur bis 80 oder 85 maximal, ich weiß es gar nicht. Aber egal, wir sind hier erstmal durch, ne? Zack, raus und weiter geht's. Hoffentlich da, wo wir gerade aufgehört haben. The following contest is a Hell in a Cell match and is for the SmackDown Women's Championship. Okay. Das wäre aber dann jetzt das erste Mal, oder? Alles klar, da drücke ich aber gleich mal überspringen. Haben wir die gerade besiegt gehabt? Bin ich... I look a little bit confused. Introducing the challenger, Tony, and introducing the champion. Brauchen wir nicht, alle kennen mich. There's been women's titles defended in the WWE as early as the very first WrestleMania in 1985. Durch Pinfall oder Aufgabe. Ist doch gerade passiert. Okay, der Absturz kam dann dazwischen, aber das wäre jetzt das erste Mal, dass dann im Grunde irgendwas zurückgesetzt wurde. She continues to press forward. There she goes. Ah, okay, wurde sofort angewandt. This one's about the women's championship, and nothing means more to these women than that title. Ooh, what a damaging blow. So, da werden wir hier mal richtig zeigen, wer hier der Oberkommandierende ist. Hier, pass auf. And a suplex. Really just laying it in. The challenger's looking shaken.
She can handle it. She has to. She's trapped in the cell. Corey, how does a competitor reduce the chances of being seriously injured inside the cell? Well, make sure you're the one dishing out the punishment. Superstars got to develop a mastery of using the cell to their advantage. Everything can serve as a weapon to aid you in your opponent's demise. Weapons, of course, are legal in this match, but introducing one can also become a detriment to yourself. Was war Oh, das? look at this here. Arm wrench. Es passieren ab und an echt merkwürdige Dinge da. Evading possible disaster there. Without a doubt, probably one of the most Ja, guck mal dangerous hier. matches Ich hab in Sachen drauf, all of oder? WWE. Toni Storm is a little bit different than the rest of the women's roster in WWE. She considers herself a rock star. Really? Toni Storm's a rock star. Prove it. Name 3 of her albums. Sit out, power bomb. Los, wo sind meine Matchsternchen? In the corner. This is not where she wants to be, Michael. I can tell you that. The challenger not looking good right now. She may have underestimated the opposition she'd face tonight. Corey, I think what Michael was talking about is Toni Storm's rock star attitude. Not so much that she's a literal musician. She's a superstar who carries herself with the rock and roll, 80s hair metal swagger. That gives her an intimidation factor, a confidence boost. Da hat er gesehen, der Halluva-Kick. Oder Helluva-Kick. Ja, und jetzt kriegt sie hier meinen neuen Finishing-Move, der, ja, ich wollte einfach nicht, dass beide immer den... Was war das denn? Ne, Fireman's Carry, alles klar, aber dann der Flapjack, boom. Und das Ganze halt nach dem Helluva-Kick, oder Helluva-Kick heißt der, glaube ich. Ding, ding, ding. And here's another look at what made that match so special. Here is your winner, and still the SmackDown Women's Champion, Christy. Wow, huge pinfall win here tonight. And at this point, I think it's safe to wonder if the champion will ever lose the gold. That's a title match you're going to be talking about for ages, ladies and gentlemen. Ne, so kennt man uns. Ne, wir sind ein Gewinner. Komm, jetzt zieh aber durch und nicht wieder abbrechen. Ich bin nämlich auch gespannt, wie es weitergeht. Ich meine, das haut mich jetzt nicht um und sagen wir mal ganz ehrlich, die Grafik, die erinnert dann doch mehr an Anfang der 2000er, ne? Ne, bei 2K1, ne, da hätte ich so eine Grafik erwartet vor 20 Jahren. Wobei im Ring, das geht ja eigentlich. Da stört einfach nur das Geglitsche oder manche Aktionen, weiß ich nicht, man sieht halt nicht wirklich, wie sie durchgeführt werden, weil man daneben greift, weil das einfach nicht alles so sitzt oder zu schnell geht. Oh, Moment. Since I defeated Mickie James over 2.5 years ago, I've had the privilege of defending this championship against the very best female competitors in WWE. But when you're the longest reigning women's champion in the modern era, it's only natural you start to look for new ways to challenge yourself. And considering it's a little Wild West around here right now with no GM, I figured this was my chance to do that. So I thought about doing an open challenge. But that's a little played out. I could force myself to win with a 4 or 5 count, maybe. Or I could do something really unprecedented and defend my title against male superstars. So what do you think? It's Becky Lynch and her Savages. Nothing good ever happens when they come around. That's your opinion, Saxton. Personally, I think they're one of the best things going today on Wurden noch nie in keinster Weise vorgestellt. Gab es sie wirklich? Also wenn, dann habe ich sie nicht, ist an mir vorbeigeflogen.
I'm not arguing with that. Ever since Becky Lynch took control of this faction, she's pretty much been able to do whatever she wants, except for taking that SmackDown Live Women's Championship away from Red. I have a feeling that could change real soon. So you want to give yourself new challenges like 5 counts or facing men? Well, I have a better idea. How about you forget all that and face the man? It's funny you still throw around that title after all these years. I mean, I'm the one who's held an actual title longer than anyone since the 1970s. So, I'm pretty sure that makes me the man. I am the man because I'm the leader of the most powerful force this sport has ever seen. And that's when there's someone in charge. So just think of what we're capable of when no one's steering the ship. So unless you want to find out what happens when we have free reign, I suggest you give me my title match tonight. If you didn't hear me the first time, I'm looking for new challenges. Not rematches against played-out losers I've already beat. And you and your crew trying to intimidate me isn't going to change that. Besides, everyone knows you're just all bitch and no bite. Oh, well, if you're not gonna give me a title match, then I'll just have to beat one out of you. Boys, little help? I'm gonna show Red here my bite. Red is severely outnumbered here. So far, Red's holding her own. Not anymore. Becky Lynch is showing Red that she's not just all talk. Here comes Trey to help his best friend. I admire his courage, but Trey has no chance against these guys. It's 4-on-1. I told you, Becky and her savages are one of the best parts of SmackDown Live. It's clear that unless she can somehow even up the sides, Red faces an uphill battle to hold on to her SmackDown Live Women's Championship. I think you're looking at the man who's going to end Red's record-breaking title reign. Nur wenn das Spiel sagt, dass ich soll. Ansonsten, interessanter Fun-Fact hier, falls ihr noch nicht wusstet. Becky Lynch ist schwanger und hört erstmal vorläufig mit dem Wrestle auf, wofür wahrscheinlich erstmal mindestens 9 Monate. Stand 17.05.2020. Gratulation. Vater ist Seth Rollins. Ja, okay, das ist jetzt 3 Schritte zurück irgendwie so von der Geschichte her, finde ich. Das finde ich nämlich irgendwie noch öde, aber okay, ich gebe der ganzen Sache eine Chance. Vielleicht wendet sich das Blatt ja noch. We gotta get even with Becky and her savages. How are we gonna do that? We're at a 5-on-2 disadvantage. We saw what happened out there, and we want to help. Great. Where were you 15 minutes ago? We all had severe simultaneous leg cramp syndrome, or SSLCS. It's a real, proven medical condition that can occur when superstars team as long as we have and their body's ailments become synchronized. I don't think they're buying it. Look, the truth is that we didn't want to get involved in your business, and we know sometimes certain people can be a bit stubborn about wanting to do things on their own. He's talking about you. Nah, it could be anyone. It's fine. I know I'm stubborn, but I'm not stupid. I can recognize when we need help, so we'll take it. Thank you. So do we do like a secret New Day handshake now or something? How about you two rest up, and next week we'll see what we can do about Becky and her crew. Sounds good. Mm-hmm. Oh, leg cramp acting up again. You guys feeling it too? You can stop that now. The New Day. Ja, ich weiß nicht, ob ich mir die ausgesucht hätte, und an der Stelle hätte ich mir gewünscht, dass man sich tatsächlich vielleicht selber jemanden hätte aussuchen können. Das wäre vielleicht mal gar nicht so übel gewesen, aber komme ich mit klar, weil ich finde die Jungs eigentlich ganz geschmeidig. Also die sind eine Gruppierung, die mich am Anfang sehr genervt haben.
Was sie wahrscheinlich aber auch sollten. Ne? Und ne, ich erkenne denen ihre Leistung durchaus an. Also die sind lustig. Vor allem Big E ist ein lustiger Typ. Big E. So, es lädt. Not long after my issues with Becky Lynch heated up, SmackDown Live filled its open GM position. We were excited to see who it was. Well, until we saw who it was. Ihre Rivalin. Brooklyn Von Braun is the new GM of SmackDown Live. Apparently she's traded MMA and Hollywood for WWE. This is crazy. This isn't crazy. It's genius. Thank you. I'm so excited to be the new general manager of SmackDown Live. Did you just come out here, interrupt us, and say SmackDown Live? She definitely said that, and I have 20/20 hearing. You're off to a good start as GM. Please, continue. Knowing that I was up for this gig, I watched the show last week for the first time, and I have to say, I didn't like what I saw from you, Red. Instead of accepting Becky Lynch's challenge, you resorted to cheap insults, which led to Becky having no choice but to defend herself. So, Red, you said last week you wanted new challenges? Well, I have one for you. You're going to defend your women's championship in the first ever best out of 5 team match. It will be a one-night series of singles matches between Red, Trey, and your buddies The New Day, taking on Becky Lynch and her Savages. If Red's team wins the series, she retains her title. If Becky's team wins, she is the new SmackDown Live Women's Champion. She just said it again. The name of your show is SmackDown Live. Say it with me. SmackDown. Town makes more sense, but whatever. Guys, we're losing track of the fact she just put us in a best out of 5 series for Red's title, which seems super unfair. I mean, who would do such a thing? Who? Hey, I know we formed an alliance, but that's kind of our thing, okay? With all due respect, you're really stacking the deck against Red, so I have an idea that would help even things up a bit. You give our team home field advantage. That's right. If Red's putting her title on the line under these circumstances, then the series should take place on our turf. What kind of turf are we talking? Synthetic or natural? Because I prefer a natural tall fescue. I meant more of a New Day home arena vibe, but we could look into the fescue. I like what you're thinking, except Becky's team should have an equal opportunity to secure home field advantage. So later tonight, it will be Red and a team member of her choosing versus Becky and a partner of her choice. The winner of that match will earn home field advantage for their team in the best out of 5 series. Who's it gonna be, Red? Yeah. Ja, wen wird die sich jetzt wohl aussuchen? Good job. There's really not a bad choice, unlike the choice of Brooklyn as GM. Ooh, she just laid the smackdown on her. So I'm going to team with... Ja, ich würde jetzt eigentlich so, also pur von der Logik her, würde ich meinen eigenen Partner hier eben halt nehmen, ne? Hier den Trey. Und ich glaube, das mache ich auch, ne? Great decision. Oh, I can smell the sweet aroma of tall fescue headed our way. Schwingelrasen. Home field advantage is on the line later tonight on SmackDown Live. Ja, also lustig ist es ja, ne? Was hier gerade passiert ist, ne? Das macht die Sache dann auch wieder... Oh, das sehe ich auch gerade, ganz nebenbei. Taco Bell Go to Hell folgt mir jetzt. Ja, herzlich willkommen und vielen lieben Dank für den Follow. Ich danke dir. Und willkommen in der iAmCourgan Community. Und hier bei WWE 2K20 live.
Aber ganz ehrlich, ich wundere mich gerade, warum kam da keine Nachricht reingehupst? Grübel, grübel. Achso, ja, ich stream zwar, aber genau, ich nehme das ja hier auf und schneide das später auch extra für YouTube fertig. Also die Leute, die das jetzt auf YouTube sehen, ne, ich habe gerade in meinem Aufnahmeprogramm gesehen, dass mir einer auf Twitch folgt. Und zwar Taco Bell Go to Hell. Schöner Name. So, jetzt kämpfen wir, glaube ich, erstmal gegen Becky Lynch und jemandem. The following contest is scheduled for one fall. Introducing first So, ich würde jetzt aber auch mal ganz kackfrech überspringen hier. Das haben wir jetzt auch schon tausendmal gesehen. Ich muss es mal überarbeiten. And from Germany, weighing in at 215 pounds. Ohne Herkunft. Here comes the man! Look at the look on the face of the Irish last kicker. And from Dublin, Ireland, Becky Lynch. I'm kind of tired. Ja, auch das können wir mal ein bisschen abkürzen. Und wer kommt jetzt? Der Tröten-Yogi da, der McIntyre. Ach, ja. Der kann auch nicht zufrieden mit seiner Karriere sein, wie es momentan läuft. Mich wundert eigentlich, dass er sogar einen Platz hier im Spiel gekriegt hat. Ja, okay, auch ihn müssen wir uns nicht hier ändern. SmackDown Live's new GM is putting Red in a situation like we've never seen before. She and her partner must win this match. Gewinne das Match, um mir den Heimvorteil zu sichern. Oh, das war affiliiert. And Becky Lynch's Savages with the SmackDown Live Women's Championship on the line. Und vermutlich dumm gleichzeitig. Still shocked that Brooklyn Von Braun is the new GM. So I can't imagine how Red and Trey must feel. They've been rivals with Brooklyn since they were teenagers. Brooklyn Von Braun is an accomplished all the way for the top. Shooting Star Press. Wunderbar. She's bringing the pressure on now. She's executing on her plan perfectly. Uh-oh. We're gonna see it. Power. Sit out power bomb. Not sure what made her think now was a good time Hätte ja for auch mal a pin klappen können, attempt. ne? Oh, the reversal by Becky Lynch. Oh, dragon screw. Oh, stomping away. Big reversal. Oh, look at that scoop slam. Becky Lynch may be in trouble here. Becky Lynch just too fast for her. Look out. Oh, what a splash. Klar soweit. Finn Balor, the first ever Universal Champion. They call him the extraordinary man who can do extraordinary things. Ordinary, extraordinary. What are you even talking about, Cole? Yes, look, Finn Balor was the first Universal Champion, but this is a what have you done for me lately industry. Calf kick right on point. Right across the face. Big elbow. Not where he wants to be right now. Balor looking on his game right now. Sit down, power bomb. Mach doch sowas nicht. He just cannot be caught. German suplex released. Jetzt glitschen wir uns auf einmal wieder durch den Kampf durch. Saw that one coming. Oh, look at that scoop slam. Make it over. Standing Shiranui. Running leg drop. Also die Aktion, die muss irgendwie... Nicht der Leg-Drop. I don't think he wants to be in that corner, Byron. Yeah, but he's not moving, Michael. He's taking it up top. Oh,
the way from the top rope. Oh, man. Komm, jetzt mach irgendwas, was wehtut. Hooked up. Ja, sowas zum Beispiel. Wundervoll. Look at this. Boom, nice. Ooh, running knee strike. Finn Balor starting to stumble now. Up. And Finn Balor slips out of harm's way. Extraordinary elusivity. He's executing on his plan. Cover, cover. Aber Moment hier, warte mal, 5 war... Apparently a change in plans here. Gets the tag. Ich gönne ja eigentlich ihr hier den Sieg. Oh, look at that scoop slam. Oh, the reversal by Becky Lynch. That won't just separate your shoulder, that'll divorce it. Ich kann sagen, habe ich nicht eigentlich geskillt, dass die den aus dem Ring schmeißen soll, müsste? Could be nap time. Trouble is on the horizon. And she gets to the ropes. That's why always knowing where you are inside that ring is so important. Aber hey, ich habe mich zwar jetzt ein bisschen auch geskillt gegen diese Aufgabegriffe, aber trotzdem ist das was mir überhaupt nicht gefällt. What should Becky Lynch try to do differently at this stage to stay in this thing? Dann geh hier nach oben. Dann geht er nach unten. Oh, look out. What a splash. Aus 6, 7 Metern oder so. Becky Lynch making her pay. Back now inside the ring. Oh, and she turns it around. Ooh. Nein. Oh, it could be nap time. She does break out of it, but has the damage been done? Becky Lynch. Tagged in. Der aus irgendwelchen Gründen immer noch da liegt. Und wahrscheinlich jetzt auf einmal gleich voll aufdreht. Hooked up. Driver. Ooh, well measured. Toss to the outside. And there's the tag. Becky Lynch into the ring. Becky Lynch. Looks like Becky Lynch could be done for. So, die muss ich I'm erstmal not used to seeing this. vorzugsweise da so. Ich glaube, die steht nicht richtig rum, oder? Okay, ich wusste nicht, dass die den dann auch so aus dem Stand macht irgendwie. Up into the fireman's carry. And the pay window beckons. Oh, man, that's put so many competitors away. Was ist los hier? Becky Lynch setting up for the Exploder suplex. Pitbull attempt here from Becky Lynch. And she kicks out with relative ease. It's way too So early. bleibt es wenigstens spannend, wobei, das ärgert mich jetzt gerade tatsächlich wieder. Und das ärgert mich auch.
and ducks out of the way there. Was geht hier vor? Sachen vor sich. And look, it hung up on the second rope. Oh, look at this aggression. She's lost some of that energy she had earlier. Anticipated that attack perfectly. Becky Lynch just too fast for her. Boom, what impact. Nice dropkick. Okay, ich brauche erstmal noch ein bisschen Energie, bevor ich meinen... Komm, jetzt aber. Ne, steh auf. Ey, ich fasse es nicht. Alright, that well scouted. Dropkick hits the mark. She's been on the offensive for a little while now. She's efficient and dangerous with her offense thus far. DDT! The better part of valor. Ich will nicht entkommen. Hallo? Ich bin in der Überzahl. Hier in der Dingens, wie heißt das? Übermacht. She's going after her midsection again. Der Kopfstoß. Wundervoll. Practically has a target on it at this point. She wants to finish this. Und jetzt nochmal der Fireman's Carry Flapjack. Oder wie das Ding heißt. Up into the Fireman's Carry. And is it enough to put Becky away? Hey, das muss wieder aber gewesen sein hier. Look at this. She better have a good reason for this. Uh-oh. We're gonna see it. Power. Powerbomb. Penny predicament. Also irgendwie macht mir gerade das Spiel hier gerade mein perfektes Spiel kaputt. The reversal by Becky Lynch. Not looking good right now. Ja, was ist los? Die sollte... Das wäre jetzt gewesen. Haluva-Kick. Hat sie nicht gemacht. Man weiß nicht so recht warum. Das war okay, weil... Keine Energie, ne? Nicht genug Prozente, ja, ist schon klar. Double Team. So was ist erlaubt. Hit the ropes. Running knee strike. What is keeping Finn Balor in this match? Barely hanging So, bis jetzt auch mein schönstes Match. Ne? Ich glaube, gegen sie kann ich jetzt nicht mehr... Ja, das muss Trail halt. Boom! Okay, auch wenn ich es der Tusse gegönnt hätte. Hier der kleine Red, ne? Aber... Dafür war es ein schönes Match. Herz allerliebst. And she earns the big victory here tonight. You never know what you're going to get when you pair up a mixed tag team. But I must say, these two worked very well together. And it's matches like this one that make SmackDown such a success. Thank you so much for joining us. Und ich habe auch echt geschwitzt, ne, weil diese Becky Lynch doch tatsächlich ganz schön draufgehauen hat zwischendurch. Die kam mir sehr dominant vor.